Hello dear students, welcome to third lecture of correlation. Up to second lecture, we discussed the different methods of coefficient of correlation. Three methods are discussed. The first one is called Pearson correlation coefficient, Spearman and concurrent deviation method. In third lecture, we are going to discuss the shortcut formula for the coefficient of correlation. What is the probable error of the coefficient of correlation? What is standard error? And what is the coefficient of determination, coefficient of alienation, lead and lagging series of correlation, and properties of the correlation. And these are the important contents of the third lecture. Okay, starting with once again, what is a correlation? A correlation is like a degree of a relationship between two variables. One variable is x, another variable is y. The relation x and y is known as the correlation. It's like a graphical representation. Sometimes a graphical representation. We have discussed a lot of the methods of correlation. First one is a scatter diagram. Scatter diagram is a graphical representation of the correlation. Only plotting on the graph and just connecting to the point can identify the correlation. That's a scatter diagram. And second one is the correlation graph. The correlation graph means the two lines are drawn separately to measuring the correlation. The term is known as the correlation graph. And third method is the coefficient of correlation. Coefficient of correlation is like a numerical value for expressing the coefficient of correlation. The term is known as the coefficient of correlation. That's a numerical value, finding a value for the correlation. That is the coefficient of correlation. We are using a lot of the method. The first one is the called Pearson correlation coefficient. And second method is a Spearman rank correlation. And third one is the concurrent deviation method. Okay, these are the important methods are used for the coefficient of correlation. Okay, that is a coefficient of correlation is in between. The range is always in between -1 and +1. Apart from, we are discussing, there is a shortcut formula. There is a shortcut formula for the correlation and how to find out how to find out the correlation with help of the shortcut formula. What is the shortcut formula? We have methods of correlation. Called Pearson, then called Pearson's formulas, Spearman rank correlation formulas, concurrent deviation, plus and minus symbol side concurrent deviations. This is shortcut formula correlation. Coefficient of correlation is shortcut formulas. There formula in the shortcut formula. Method for shortcut formulas use here. What is shortcut formula? The shortcut formula for correlation is the correlation that is R equal to covariance of xy and divided by the standard deviation of x into standard deviation of y. That's a shortcut formula. That's a covariance of xy, COV. That's a covariance of xy divided by standard deviation of x into standard deviation of y. That means R, correlation representing R. R equal to covariance of xy divided by standard deviation of x, standard deviation of y. And the important elements are the one is the covariance of x. First you find out the covariance of x. The covariance xy. Then standard deviation of x identify. Then standard deviation of y identify. And how to find out the covariance of xy? The covariance of xy equal to sigma xy divided by n. Sigma xy divided by n minus within the bracket sigma x by n into sigma y by n. That's the formula for the covariance of xy. So once again, sigma xy divided by n minus sigma x divided by n into sigma y divided by n. All are within the bracket. This term is a covariance. That is covariance identify. And standard deviation, there's a lot of two formula. Can use any formula can use. That's standard deviation root sigma x square by n minus sigma x by n odd square. All are within the root. That's one formula. It's a standard deviation of x. Two formulas. Formulas use here. Two formulas. Standard deviation of x equal to root of sigma x square divided by n minus sigma x by n odd square. That's a formula for the standard deviation. And the second formula
standard deviation of x, root of sigma x by x bar square. Can use x by x bar square. This is ഇതിന്റെ വേറൊരു വേർഷൻ തന്നെയാണ്. It's a sigma bracket x minus x bar square divided by n. You can use any form. ഈ രണ്ട് ഫോമിൽ ഏത് ഫോമിൽ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. And one is a standard deviation of x, root of sigma x square divided by n minus sigma x by n all square. And another formula is a root of sigma x minus x bar square divided by the n. And simultaneously y, same element, there is no change, it's only the x in the power y in the sigma y equal to root of sigma y square divided by n minus sigma y by n all square. Or the standard deviation of y equal to root of sigma y minus y bar square divided by n. Can use any formula. ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ രണ്ട് ഫോർമുലാസ് ഉണ്ട് എക്സിന് വായിക്കുക. അതിൽ ഏത് ഫോർമുല വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ഇങ്ങനെ പറയും സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രോം ദ മീൻ. അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ലിസൺ, ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയും സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രോം ദ മീൻ. സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രോം മീൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് sigma x minus x bar. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്. sigma x minus x bar square means sum of the squares of deviation from mean. Y minus y bar square means sum of the squares of deviation from the mean. n is a common. ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും n വരുന്നു. n number observation. അതിൽ മാറ്റം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ എല്ലാ ഫോമിലും പറഞ്ഞ അതേ കൺസെപ്റ്റ്. n means the number of observation. Okay, this is a shortcut formula for the coefficient of correlation. അപ്പോൾ കാൽപിയേഴ്സിനും സ്പിയർമാനും കൺകറന്റ് ഡീവിയേഷനും അല്ലാതെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുല ഉണ്ട് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ കാണാൻ. ദിസ് ഇസ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുല ഫോർ ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ. ദിസ് കോവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ. ആൻഡ് കോവേരിയൻസ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ ഡിവൈഡ് എക്സ് സിഗ്മ എക്സ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ ഇൻടു സിഗ്മ വൈ ബൈ എൻ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ കോവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ. And standard deviation of x, standard deviation of y. Standard deviation of the two formula, root of sigma x square divided by n minus sigma x by n all square. Otherwise, standard deviation x is root of sigma x minus x bar square divided by n. And simultaneously, you are the y, sigma y equal to root of sigma y square divided by n minus sigma y by n all square. Or root of sigma y minus y bar square divided by n. And x minus x bar square, sigma y minus y by square, then sigma x minus x bar square means sum of squares of deviation from the mean. ഇതിന്റെ അർത്ഥം sum of the squares of deviation from the mean. അപ്പോൾ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം സെക്കൻഡ് ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. This is shortcut formula for the coefficient of correlation. Okay, now what is a probable error? So one of the important element of the coefficient of correlation is a probable error. How to find out the probable error? Okay, so probable error of coefficient of correlation is like a statistical measure. Statistically used in the measure ആണ്. This is a probable error, which measure the reliability and dependability of the value of the coefficient of correlation. Coefficient of correlation reliability and dependability check ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന statistical measure ആണ് probable error. Okay, that term is known as a probable error. The probable error of the coefficient of correlation is statistical measure which measure the reliability and dependability of the value of the coefficient of correlation, and is related with the sample. The calculation of the correlation coefficient usually taken place from the sample. Samples are the calculator. The samples are in pairs ആയിരിക്കാം, and the pairs are generally come from the very large population. Population എന്നാണ് normally ഈ samples നമ്മൾ എടുക്കുക. Population sample, population എന്നാണ് samples നമ്മൾ എടുക്കുക. It's quite an easy job to find out the limit and bound of the correlation coefficient. അപ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ സാമ്പിൾസിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോർമുല ഫോർ ദ പ്രോബബിൾ എറർ? ദിസ് ഇസ് ദ ഫോർമുല ഫോർ ദ പ്രോബബിൾ എറർ. പ്രോബബിൾ എറർ ഈക്വൽ ടു 0.6745 into 1 minus r square divided by root 10. That's the formula for the probable error. And how to find out the probable error? The probable error equal to 0.6745 into 1 minus r square divided by root 10. This is a formula used for the probable error. Probable error കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുലയാണ്. R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം, യു ആർ ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ.
R is a coefficient of correlation of the n pairs of observation. R എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച coefficient of correlation. അപ്പോൾ coefficient of correlation തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Probable error കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. That is a 1 minus R square. Then 0.6745 into 1 minus R square divided by the root n. R എന്ന എലമെന്റ് മാത്രം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. R മീൻസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ. നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. കാൾപിയസ് വെച്ചോ, സ്പിയർമാൻ വെച്ചോ, കൺകറന്റ് ഡീവിയേഷൻ വെച്ചോ, ഷോർട്ട്കട്ട് ഫോർമുല വെച്ചോ നമുക്ക് R കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് R എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. ആ Rനെ ഈ ഫോർമുലയിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get the probable error. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് that is a probable error. N means the total number of observation. N is same one, you have the total number of the observation. And this is the probable error. The probable error equal to 0.6745 into 1 minus R square divided by the root n. The probable error is like a statistical measure which measure the reliability and dependability of the value of the coefficient of correlation. This is a graphical representation of the coefficient of the probable error. The probable is graphically representing ഇങ്ങനെയാണ്. അതൊരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. വി വിൽ ഡിസ്കസ് പിന്നീട് നിങ്ങൾ പഠിക്കും. നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ കർവ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. ദിസ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് യുവർ ദ പ്രോബബിൾ എറർ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ ഇത് ഫ്ലോട്ട്. ഗ്രാഫിക്കൽ ഫ്ലോട്ടേഷൻസ് വരുമ്പോൾ പ്രോബബിൾ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിമെട്രിക് കർവ്സ് വരച്ച് അതിന്റെ ഏരിയ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിന്റെ പ്രോബബിൾ എറർ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ലോജിക് ഈസ് എ പ്രോബബിൾ എറർ. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെഷർ which measure the reliability and dependability of the coefficient of correlation. Because അത് coefficient of correlation reliability dependability ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർമുലയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും probable error equal to 0.6745. This is element 0.6745 into 1 minus R square divided by root n. R square means you are the coefficient of correlation. Coefficient of correlation square ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. R square കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. R is your the coefficient of correlation. N is the total number of observation. That is your the probable error. Okay, that is the reliability and dependability of the value of the coefficient of correlation. And another one is standard error of coefficient of correlation. Now, one of the important elements, standard error of the coefficient of correlation and coefficient of determination. Standard error means is relating with the standard deviation. Standard error is basically relating with the standard deviation of any mean. It is sampling distribution of standard deviation. അതൊരു സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെന്റിനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. The standard error is generally used to refer to sort estimates that belongs to the standard deviation. നമ്മുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷന്റെ എലമെന്റുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ is basically the standard deviation of any mean. It is sampling distribution of standard deviation, and standard error is generally used to refer any sort of estimate belonging to the standard deviation. Standard deviation related എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടീമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ. എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ കണ്ടുപിടിക്കുക? സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഈക്വൽ ടു 1 minus R square divided by root n. സെയിം എലമെന്റ് ഇവിടെ 0.6745 ഇല്ല എന്നുള്ളൂ. It is a standard error equal to 1 minus R square. 1 minus R square then divided by the same one. The element മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. 1 minus R square divided by the root n. The chain is known as a standard error. It's related with the probable error. Probable error connect ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല തന്നെയാണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എനി മീൻ ആണ്. സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഇറ്റ് ഇസ് എ സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ. The standard error generally used to refer any sort of estimate belonging to the standard deviation. Okay, that is one of the important elements, standard error in the coefficient of correlation. ഒരു ഫോർമുലയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ കാണാം. 1 minus R square divided by the root n. എല്ലാ പാരാമീറ്റർ സെയിം തന്നെ. R is a coefficient of correlation. N is the number of observation. Same one is R is a coefficient of correlation and N is the number of observation. Okay, another one is a coefficient of determination. One of the important elements, coefficient of determination. The coefficient of determinations means it's like a statistical measurement that examine how the difference in one variable can be explained the difference of second variable. ഒരു variableനെ എങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരു variable വെച്ച് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്? The coefficient of determination is like a statistical measure that examine how the difference is one variable explain the difference in the second variable. ഒരു വാരിയബിളിനെ മറ്റൊരു വാരിയബിൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഹൗ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ വൺ വാരിയബിൾ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ സെക്കൻഡ് വാരിയബിൾ.
അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് പറയുക. കോഎഫിഷ്യന്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ടീമാണ് ഇസ് എ ആർ സ്ക്വയർ. ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് റെപ്രസെന്റിംഗ് ദ ആർ സ്ക്വയർ. അതായത് നിങ്ങൾ കോഎഫിഷ്യന്റ് കോറിലേഷന്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? കോഎഫിഷ്യന്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ കിട്ടും. ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ മീൻസ് ആർ സ്ക്വയർ. ആർ, വാട്ട് ഇസ് ആർ? ആർ ഈസ് റെപ്രസെന്റിംഗ് ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ. കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ. ലിസൺ, നിങ്ങളുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് coefficient of determination. The coefficient of determination representing the r square. R is the same one, the correlation coefficient. The coefficient of correlation same one. R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ correlation ആണ്. Correlation square ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ coefficient of determination. Okay, and another formula is a coefficient of determination. You could explain the variance divided by the total variance. Otherwise, there is another formula is explained variance divided by the total variance. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Explained variance divided by the total variance. There is a formula regarding the coefficient of determination. So listen, the two important elements. One is standard error of the coefficient of correlation. The standard error of the coefficient of correlation equal to 1 minus r square divided by the root n. That is the standard error of coefficient of correlation. Another one is coefficient of determination. The coefficient of determination is representing the r square. Coefficient determination എന്ന് പറഞ്ഞത് r square ആണ്. And the coefficient determination equal to explained variance divided by the total variance. ഇപ്പൊ എന്ത് ഫോർമുല ആണെങ്കിലും ദ കോമൺ എലമെന്റ് ഇസ് ആർ. ആർ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. കോഎഫിഷ്യന്റ് കോറിലേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ can easily find the probable error. This is a formula for the probable error and this is a formula for the standard error. All are relating with the r. ആറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തെല്ലാം കിടക്കുന്നത്. And this is a formula for your r means formula ഇല്ല, ആറിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണ്. Okay, these are the important elements regarding the coefficient of correlation. Standard error, coefficient determination, and there is a probable error. Okay, and after that, coefficient of non-determination and coefficient of alienation. So one of the another formula. There is a coefficient of non-determination and coefficient of alienation. And the first one, the coefficient of non-determination. The coefficient of non-determination explains the amount of unexplained or unaccounted for variance between two variables. This explains the unexplained or unaccounted variance for between the two variables or between two set of the outcomes. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക? കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് നോൺ ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുക. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ എമൗണ്ട് അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണ്ടും അൺഅക്കൗണ്ട് ചെയ്യാണ്ട് പോയിട്ടുള്ള വേരിയൻസ്, രണ്ട് വേരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള വേരിയൻസ്, അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ടീമാണ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് നോൺ ഡിറ്റർമിനേഷൻ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും? കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് നോൺ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് 1 minus r square. ഒക്കെ ഈ ഫോർമുല കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഈ 1 minus r ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. 1 minus r square for the probable error, 1 minus r square also used for standard error, r square is used for the coefficient determination, and here the 1 minus r square. 1 minus r square മാത്രം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ്. That's a coefficient of non-determination. It's a coefficient of the non-determination. Let's explain the amount of unexplained or unaccounted variance between two variables. ഇപ്പോൾ 1 minus r square എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് നോൺ ഡിറ്റർമിനേഷൻ, കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് നോൺ ഡിറ്റർമിനേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് പ്രോബിളറിൽ പറഞ്ഞു അവിടെ 0.6745 into 1 minus r square divided root 10 ആണ് പറഞ്ഞത്. ദെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വന്ന് 1 minus r square divided root 10 മാത്രമേ. കോഎഫിഷ്യന്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ r square മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ആൻഡ് കോഎഫിഷ്യന്റ് നോൺ ഡിറ്റർമിനേഷൻ മീൻസ് ഇസ് 1 minus r square ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് നോൺ ഡിറ്റർമിനേഷൻസ് കിട്ടും. And there is a coefficient of alienation. Coefficient of alienation means represent a portion of the variance in the dependent variable that is not accounted for the independent variable. The coefficient of alienation represent the portion of the variance in the dependent variable that is not accounted for any independent variable. Dependent variable in നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ അക്കൗണ്ടബിൾ ആവുന്നില്ല. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ടീമാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ദ alienation. And how to find a coefficient alientation? The formula is root of 1 minus r square. Root of 1 minus r square ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ coefficient of alienation. അപ്പോൾ r എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് എല്ലായിടത്തും സെയിം തന്നെയാണ്. coefficient correlation, the coefficient of correlation, that is r. That is r. r എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും കോമൺ ആണ്. That is a coefficient of correlation ആണ്. Then ആ കൺസെപ്റ്റിൽ മാത്രം മാറ്റം വരുന്നത്, അപ്ലിക്കേഷനിലാണ് മാത്രം മാറ്റം വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ coefficient non determination means 1 minus r square. Coefficient of alienation means root of 1 minus r square. Okay, what is the alientation? Represent the portion of the variance
in dependent variable that is not accountable by the independent variable. The term is known as the coefficient alienation. And how to find the coefficient alienation? Root of 1 minus r square. Okay, the term is known as the coefficient of the alienation. So listen, starting from the probable error, 0.6745 into 1 minus r square divided by root 10. And the standard error, 1 minus r square divided by the root 10. Coefficient determination, that is r square. And coefficient of the non-determination, 1 minus r square. Okay, so, and there is a coefficient alienation, root of 1 minus r square. A coefficient of non-determination explains the amount of unexplained or unaccounted variance between two variables. But in the coefficient alienation represents the portion of variance in which dependent variable is not accounted by the independent variable. Dependent variable that is not accounted for by the independent variable. That represents the coefficient of alienation. That formula is root of 1 minus r square. Okay, and after what are the uses and importance of the correlation? The correlation is always the relation between two variables. One is x, another one is a y. We are discussing what are the uses and importance of the correlation. The first important use of the correlation is help to study the association or relationship between two variables. The correlation is always used to identify the relationship between two variables. That's one of the importance of the correlation, study the relationship between the variables. So that is one of the important use, study the association between two variables. And another use, correlation measure the degree of relationship between the variable, whether it is positive, negative, or there is any correlation. The correlation measure the degree of relationship between two variables. So there is a positive correlation, negative correlation. We can easily identify with help of the correlation. So measure the degree of relationship between two variables. And third one, the correlation coefficient, we can develop measure called probable error. We already discussed in probable error. What is the probable error? Probable error means 0.6745 into 1 minus r square divided by root 10. That is a probable error. From the coefficient of correlation, we can easily develop a measure that is a probable error. This is one of the important use. Another correlation analysis helps to estimate the future values. Prediction can be easily possible with help of the correlation. So the correlation analysis helps to estimate the future values. And these are the important uses of correlation. It helps to study the association between two variables, measure the degree of relation between two variables, and is also develop a measure is called probable error. And correlation analysis helps to estimate the future values. And after, what are the importance of the correlation? What are the importance of the correlation? What are the importance? Understand the economic behavior. To understand the economic changes can be predicted with help of the correlation. Economy is positively moving or negatively moving. We can easily identify with help of the correlation. Suppose your GDP and inflation. You can compare your GDP rate and inflation with help of the correlation. This is understand economic behavior. And another one is the relationship with unrelated variable. Suppose there is an unrelated variable in your economy. You can easily identify the relationship between the unrelated variable. We can use Carl-Pearson, Spearman, concurrent deviation for measuring this impact. So that is a relationship between the unrelated variable. And third, to predict the future situation. Another one can be used for the future situation, whether it's positive or negative. You can easily predict the future with help of the correlation. And the last one is you analyze economic forecasting and business forecasting. The future is always uncertain. There is a possibility of the risk existing. We can forecast, effective forecasting, economic and business forecasting with help of the correlation can be effectively forecast the economy and the business with help of the correlation. And these are the importance of the correlation. Understand economic behavior, understand the relationship and predict the future situation, and the economic forecasting and the business forecasting. Okay, and finally, the one of the important elements, lag and lead correlation, properties of correlation. What do you mean by the term is lag and lead correlation? ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് lag and lead correlation. നമുക്കറിയാം കോറിലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കോറിലേഷൻ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഫോർവേഡ് മൂവിങ് പോവാം, അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് പോവാം, ചിലത് ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് പോവാം. അങ്ങനെ രണ്ടിലും മൂവിങ്സ് അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ആ രണ്ട് മൂവിങ് അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് പോവാം, ഒന്നിനെ മറ്റൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂവിങ് അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ മൂവിങ്സ് ആണ് ഇവിടെ ലാഗ് ആൻഡ് ലീഡ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So listen, when the two series of data given, one may be leading, another may be lagging.
ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു ലാഗ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം. അനദർ വേഴ്സ് ഫോർവേഡ് മൂവിംഗ് സീരീസ് ആർ നോൺ ആസ് ദ ലീഡിംഗ് സീരീസ്. മുന്നിലേക്ക് പോകുന്ന ഡാറ്റ സീരീസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ്സ് എ ലീഡിംഗ് സീരീസ്. ദിസ് ലീഡ് മീൻസ് ദ ഫോർവേഡ് മൂവിംഗ് സീരീസ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ ലീഡിംഗ് സീരീസ്. ഫോളോയിങ് ഓർ ലാറ്റർ അതിന് ശേഷം മൂവ് ചെയ്യുന്ന സീരീസുകൾ പറയുന്നവരാണ് ഫോളോയിങ് ഓർ ലേറ്റർ മൂവിങ്, അതിന് ശേഷം ലേറ്റർ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സീരീസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലാഗിങ് സീരീസ്. വി ക്യാൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ ലാഗ് ഓർ ലീഡ് ബൈ പ്ലോട്ടിംഗ് ദ ഡാറ്റ ഓൺ ഗ്രാഫ്. സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാംസ് നിങ്ങൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെയാണ് ലീഡിംഗ് സീരീസുകൾ, ഏതൊക്കെയാണ് ലാഗിങ് സീരീസ്. ഓക്കെ, വെൻ ടു സീരീസ് ആർ ഗിവൻ, വൺ മേ ബി ലീഡിംഗ്, അനദർ വൺ ഈസ് എ ലാഗിങ്. ഒന്ന് ലീഡ് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ലാഗ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം. ഫോർവേഡ് മൂവിംഗ് സീരീസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ലീഡിംഗ്. മുമ്പിലേക്ക് പോകുന്ന സീരീസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇസ് എ ലീഡിംഗ് സീരീസ്. ഫോളോയിങ് ലേറ്റർ മൂവിംഗ്, അതിന് ശേഷം മൂവ് ചെയ്യുന്ന സീരീസുകൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലാഗിങ് സീരീസ്. വി ക്യാൻ ഈസിലി ഐഡന്റിഫൈ ദ ലീഡ് ആൻഡ് ലാഗ് കോറിലേഷൻ വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ പ്ലോട്ടിംഗ് ഓഫ് ഗ്രാഫ്. സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം ഒക്കെ വരച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദ കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ ലാഗ് ആൻഡ് ലീഡ് കോറിലേഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫൈനലി വാട്ട് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ? വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. വാട്ട് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ? വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എലമെന്റ്? ഇറ്റ് ഹാസ് ഡിഫൈൻഡ് ഫോർമുല. അല്ലെ, കോറിലേഷൻ കാണാൻ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. വൺ ഈസ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ഫോർമുല. യു ക്യാൻ യൂസ് സ്പിയർമാൻ ഫോർമുല, കാർഡ് പിയേഴ്സൺ ഫോർമുല, കൺകറന്റ് ഡീവിയേഷൻ, ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുല, ഏത് ഫോർമുല വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. That is one of the important property. It has a defined formula. And another one is it is a pure number and is an independent to the unit of measurement. Pure numbers കിട്ടും. അല്ല, നമുക്ക് എത്രയാണ് കോറിലേഷൻ പ്യൂർ ആയിട്ട് നമ്പറിൽ തന്നെ കിട്ടും. ആൻഡ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ്. അത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് യൂണിറ്റ് ആണ്. അത് ഇൻ കിലോഗ്രാംസ് ആയിരിക്കും. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എക്സ്പ്രസ്, യൂണിറ്റുകളാണ് മെഷർ ചെയ്യുക. ഹൈറ്റ്, വെയിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആ യൂണിറ്റുകളിലാണ് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സെന്റിമീറ്റർ ആണ്, കിലോഗ്രാം ആണ്, അങ്ങനെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇറ്റ്സ് എ പ്യുവർ നമ്പർ and is an independent unit of measurement. The second important property correlation, it is a pure number. And third one is lies in between -1 plus. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോറിലേഷന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ +1 ആയിരിക്കും, മിനിമം വാല്യൂ -1 ആയിരിക്കും. മാക്സിമം കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് കൂടുതൽ ആൻസേഴ്സ് വരാം. മാക്സിമം പോകുന്നതിന് +1, മിനിമം പോകുന്നതിന് -1. In lies between the +1 and the -1. Okay, and another does not change with reference change in origin of the change of scale. ഡസ് നോട്ട് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച്, റെഫറൻസ് ചേഞ്ച്, ഒറിജിൻ ചേഞ്ച് അനുസരിച്ച് ചേഞ്ചുകൾ അതിൽ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഫോർമുലാസിനാണ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ചേഞ്ച് ഓഫ് ഒറിജിൻ ഓർ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്കെയിൽ. കാരണം റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ചേഞ്ച് ഓഫ് ഒറിജിൻ ഓർ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്കെയിൽ. ദാറ്റ്സ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇസ് എ കോഎഫിഷ്യന്റ് കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ സെയിം ആസ് വൈ ഓൺ എക്സ്, വൈ ആൻഡ് എക്സ്. എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വൈ ആൻഡ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കിട്ടുന്ന ആൻസറൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. ഒരിക്കലും അതിൽ മിസ് മാച്ചിങ് വരില്ല. നിങ്ങൾ എക്സിന് പകരം എക്സിനെ വൈ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു, വൈക്ക് പകരം വൈനെ എക്സ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ ചെയ്താലും എക്സും വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വൈയും എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് സെയിം തന്നെയാണ്. ദീസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് correlation coefficient or correlation coefficient of correlation. Listen, the first one, it had defined formula. It's a pure number and it is it lies in between -1 and +1. Does not say the reference to the change of scale. And coefficient of correlation between x and y same as between the y and x. Okay, these are the important properties of the correlation coefficient. Okay, let me conclude. The first we discuss the shortcut formula. What is the shortcut formula for the coefficient of correlation? The formula is a covariance of xy divided by standard deviation of x into standard deviation of y. This is a shortcut formula. A covariance xy means sigma xy divided by n minus sigma x by n into sigma y by n. That's the covariance xy. And standard deviation is a lot of the formula can be used. The formula use here. One of the important element is x minus x bar means sum of the squares of deviation from mean. അത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോർമുല തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ് ഫോർമുല തന്നെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ദാറ്റ് ഇസ് സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോർമുല തന്നെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണം. എല്ലാ സിറ്റും ഈ ഫോർമുലാസ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്. Okay, there is a formula, shortcut formula for the coefficient of correlation or the correlation coefficient. And after that, what is a probable error? A probable error means like a statistical measure, which measure reliability, dependability of the coefficient of correlation. The formula is a probable error equal to 0.6745 into 1 minus r square divided by root n. That is a probable error. R is a coefficient of correlation, n is number of observation. And another one is you are the standard error. The standard error means is the standard deviation of any mean.
The formula is 1 minus r square divided by the root n. That is a standard error. Okay, another one is coefficient determination. The coefficient determination is another statistical measure which examine how the difference of one variable can be explained the difference in second variable. They represent r square. R square is a square of the coefficient of correlation. The formula is a explained variance divided by the total variance. Use the provisions. Another one is the coefficient non-alienation. Coefficient of the non-determination. Non-determination, that means explain the amount of unexplained or unaccounted variance between two variables. How to find out? It's very simple, 1 minus r square. And another one is coefficient of alienation. Represent proportion of variance in which dependent variable that is not accounted for the independent variable. It represent the proportion of the variance. Is independent variable is not accounted for the dependent variable is not accounted for the independent variable. And how to find the coefficient of alienation? It's root of 1 minus r square. R is the coefficient of correlation. R is the coefficient of correlations. Okay, and after that, what are the uses and the importance of the these are the important uses and importance of the correlation. And finally, lag and lead correlation. The forward moving series is known as the leading series, and following series is known as the lagging series. And finally, properties of the correlation had defined formula, pure number in between -1 and +1, does not change the reference of change in the change of scale, and coefficient of correlation between x and y same as between the y and x. And correlation is a very important element. The correlation is the relationship between two variables. There's two variables, one is y, another one is x. And the relationship with x and y is known as the coefficient of correlation. And x and y is same as the y and x. And there are a lot of the formulas for the coefficient of correlation: Pearson, Spearman, concurrent deviation, and shortcut formula. All are the coefficient of correlation method. We can use any method for calculating the value of the coefficient of the correlation. Again, the diagrammatic representations are also included, like a scatter diagram, correlation graphs. All are the diagrammatic representation. In order to find the value of the coefficient of correlation, we use the coefficient of correlation. We can use Pearson, Spearman, and concurrent deviation method as per your interest. And there is a shortcut formula also used for the coefficient of the correlation. And these are the important properties of the coefficient of correlation. Okay, anyway, thank you so much, and thank you for watching me.